يعني غير ال building vocabulary, reading skill, using context, analyze the reading. هاي مداخل. الصفحة الأخيرة مداخلة. أوكي، فراح نبدي chapter 2 أو unit 2. Young women changing the world. عندنا أيضا as usually we begin with the title of the unit اللي هو A young woman changing the world عنوانه. الكونتنت المحتوى راح يكون making a difference in the world، يعني عمل تغيير في أو اختلاف. شخصيات يعني شابة قامت بعمل تغيير في العالم. reading skill المهارة اللي راح نتعلمها هي making inference vocabulary building راح يكون هو understanding suffixes. الموضوع راح يكون عن الإضافات بالنسبة للvocabulary. نعطيك المثل أو proverb you must be the change you wish to see in the world. Who says that? طبعا غاندي صاحب الثورة في الهند، اسمه غاندي، صاحب هاي المقولة الشهيرة you must be the change you wish to see in the world. يجب أن تكون أنت التغيير اللي راح تشاهده في هذا العالم. Okay. I will give you the cassette from the YouTube. Make a difference. The website also provides stories of people who are working for change locally, nationally, and globally. The Socket Team. Jessica Lynn, Jessica O. Matthews, Julia Silverman, and Emily Thakar. Issue: Renewable Energy. In most African countries, more than 90% of the population lives without electricity. And if you've been to Africa, you know that almost that many people play soccer whenever they get the chance. But it took 4 young women. Student, do you know the meaning of soccer? Soccer, it means يعني أحد أنواع الرياضة أو اللي هي لعبة كرة القدم طبعا. لاعب. نعم. لاعب مال كرة قدم. نعم. Thank you. To realize that all the energy being used on the field could be used to power people's homes. The magic soccer ball, created by Harvard students Jessica Lynn, Jessica Matthews, Julia Silverman, and Emily Thakar, is beautiful in its simplicity. The socket captures energy from kick, dribble, and throw, and stores it for later use. Kids can play a game, then bring expensive kerosene lamps, or walk 3 hours to charge their cell phones. And down the line, the founders hope the socket will move beyond single-family homes to power hospitals and schools. But think of the immediate impact the ball can have on individual kids. Money is saved, families can afford to send their children to school, child labor decreases, and a better world emerges. Carmina Mansanon, founder, Stitch Tomorrow. Issue: Impoverished Youth. Through Stitch Tomorrow, a youth-led microfinance initiative in the Philippines and Indonesia, Carmina Mansanon, a 16-year-old from Tokyo, Japan, is empowering underprivileged girls by helping them create fashion lines out of second-hand materials. Stitch Tomorrow provides fashion and business education, capital, and resources to help the girls turn their clothing design ideas into a reality. Experts are on hand to help the young designers refine their concepts, create partnerships, find sponsors, and show their fashion lines on the runway. This year, Mansanon brought her idea for Stitch Tomorrow to the World Economic Forum in Davos, Switzerland. As the youngest participant, she shared her hope for using fashion to bridge the gap between privileged and underprivileged youth around the world. Stephanie Cohen, founder, Kids Make a Difference. Issue: Endangered Manatees. In 2nd grade, Stephanie Cohen read an article about a baby manatee
injured by a boat's propeller as it came up for air, an accident that claims the lives of many manatees every year. An article like that would affect most 8-year-olds. But how many would dedicate their lives to the issue? At least one. From that day forward, Cohen dedicated herself to raising awareness in her school and community about manatees, eventually starting a foundation called Kids Make a Difference. The organization brings youth together to fundraise for the preservation of wildlife and inspires volunteers to help animals around the world. Maggie Doyne, founder. The Blink Now Foundation. Issue: World Poverty. Trekking through the Himalayas after high school, Maggie Doyne met hundreds of orphaned and poverty-stricken Nepalese children. They stuck with her. Upon returning to her hometown of Mendham, New Jersey, she asked her community to help her build a safe and loving home for these children. To Doyne's surprise, her neighbors supported the idea. With their help, Doyne and the local Nepalese community built the Kopila Alley Children's Home, a home that provides young orphans, street children, child laborers, and abused children with an education, healthcare, and a loving place to grow up. Today, there are 25 children living in the home, and 60 children are enrolled in school through the Kopila Outreach Program. These young women prove that no matter how young you are, if you're passionate about a cause and take action, you're old enough to make a difference. Do you listen carefully to the cassette or the reading passage? Now, is there any need to repeat the reading passage? أعيدها لكم لو هي يعني نعتبر على القراءة اللي موجودة بالقرص. Okay. You're welcome. Yes, the title is Young Women Changing the World. It means that يعني نساء شابات غيروا العالم، قاموا بتغيير في العالم. الكاتبة هي جيني أنجلي. The following articles from website طبعا ماخذين من النت. Take part اسمه. This website gathers news, photos يعني بيها أخبار, صور يعني يوصف لك إياها issues and suggest actions people can take and make a difference. يعني يتحدث عن الأشخاص اللي سووا تغيير بالعالم في كل النواحي. The website also provides stories of people who are working for change globally, قلنا locally, nationally and globally يعني من كل النواحي سواء كانت العالمية, الدولية أو المحلية. The second team يعني الفريق كرة القدم اللي هم بنعطيكم شخصيات تقريبا أعتقد 4 أو 5. جيسيكا لين, جيسيكا ماثيوز, جوليا سيفرمان, هيميلي ساكار. issue اللي كانت قضيتهم هي renewable energy, طاقة يعني متجددة معناها يعني title. In most African countries, more than 90% of the population, تقريبا 90% من الناس بالعالم lives without electricity, بدون كهرباء يعيشون. And if you've been to Africa, لو رايح لأفريقيا, you know that that many people play soccer whenever they get the chance. أكثر الناس هناك عندهم يعني المشهورة لعبة كرة القدم عندهم يعني ده يعني بالصدفة وسافرت اللي شي دول. But it took for young women to realize 4 من النساء اللي هناك أدركوا حقيقة that all the energy being used كل الطاقة المستخدمة on the field could be used to power people's homes. يمكن يستخدموها حتى ينطون طاقة يعني المنازل هناك. The magic soccer ball created by Harvard students Jessica, طبعا هم 4 قلنا, جيسيكا لين, جيسيكا ماثيوز, جوليا سيفرمان and هيميلي تاكار is beautiful in its simplicity. يعني تكون جميلة ببساطتها. يعني هاي شلون كرة القدم اللي تكون لها سحر خاص عن طريق البساطة. The circuit captures energy from kick, dribble and throw, يعني الحركات اللي يقومون بها, أما رمي, dribble, throwing, قذف الكرة,
and stores for later use. خلينا نسوي سماح انضمام. Yes. Kids can play game, then bring the ball home and charge on LED lamp, cell phone or battery. يعني اللي يتحدث أيضا عن الأطفال اللي يلعبون نفسي هاي اللعبة. they bring the ball home and charge on، يعني لعبة شعبية نقدر نقول، لعبة كرة القدم الشعبية مو العادية هاي اللي تكون يعني رسمية. They no longer need to use unhealthy and expensive kerosene lamps or walk 3 hours أو المشي تقريبا 3 ساعات to charge their cell phone حتى يشحنون الموبايلات. and down the line، طبعا عندك هاي الكلمة موجود جوا ترجمتها. لا down the line معناها later، يعني في وقت آخر أو لاحقا. The founders hope the sockets will move beyond single family homes to power hospitals and schools، حتى يعني يوفرون الطاقة فقط إنما حتى للمستشفيات للمدارس. But think of the immediate impacts the poll can have on individual kids. طبعا راح الكسب راح يستخدمون إنه money will be saved or is saved. Families can afford to send their children to school. يعني نقدر نقول الأموال اللي تعود منها اللعبة راح تأدي يعني تفيدهم في إرسال الأطفال المدارس. child labor decreases، صار أكثر يعني زيادة بالعمل بالنسبة للأطفال. and a better world emerges، يعني يظهر عالم شو نقول أحسن وأفضل، يعني تصير تطور أو تحسن. شخصية كارمينا ماسينام الفاوندر، هي مؤسسة للستيج تومورو، اسمها يعني عنوانها مؤسسة. الإشيو impoverished youth العفو، القضية مالتها through Stitch Tomorrow youth-led microfinance initiative. هاي معناها نعطيك معناها جوا program that provides loans. هذا برنامج ينطي قروض للناس اللي يعيشون بفقر، خاصة عشان to start نقول their own business، حتى يبدي شلون واحد ينطي رأس مال الشخص حتى يبدي مشروع صغير. أوكي، فهو هذا تسميته Microfinance Initiative، a program that provides loans قروض يعني to people living in poverty, usually to start their own businesses. When in Philippines and Indonesia. Carmina Masinan هي 16-year-old from Tokyo من يابانية Japan is empowering underprivileged girls. يعني دول تحاول تدعم تنطي يعني قوة للفتيات اللي ما عندهم فد امتيازات معينة by helping them، شلون تساعدهم to create fashion lines out of second-hand materials. second-hand materials يعني materials used before، اللي تستخدم يعني مستخدمة سابقا. Stitch Tomorrow provides fashion، توفر لهم أو تجهزهم بالفاشن، يعني التصاميم، البزنس، education، الكابيتال and resource. capital أيضا نعطيك معناها جوا money or supplies invested in business to make profitable، يعني تعطيهم أرباح، تستثمر من أجل العمل حتى يحصلون من عندها أرباح. العفو، كنت لا بيردون موافقة، ما قاعد توافقين عليها. بس لحظة، بس واحد طالبة اسمها فتن. ايه هي دكتور. Yes. وين وصلنا؟ resources to help the girls turn their clothing design ideas into reality. يعني شلون يحاولون يساعدوهن شلون يحاولون هاي الأفكار إلى حقيقة. أفكار التصاميم هاي منو اللي خلتها؟ طبعا ماسينان اسمها يابانية. Experts are on hand to help the young designers refine. طبعا الخبراء بهاي الحالة بهذا المشروع راح يساعدوها
حتى يعني يساعدون هذا المصممين دول الشباب to find their concepts، يصفون أفكارهم، يعني يساعدوهم. نعم. Yes, to create partnerships, find sponsors، يعني يساعدوهم في رؤوس الأموال to show their fashion lines on their runway. This year مثلا brought her idea for Stitch Tomorrow. فكرتها تم يعني تطبيقها to the World Economic Forum in Davos, Switzerland. طبقوها في دولة سويسرا as the youngest participants باعتبارها يعني أصغر مشاركة. شاركت في يعني أكو فد مسابقة رسمية تقام في مدينة دافوس. She shared her hope for using fashion to bridge the gap. Bridge the gap معناها to lessen the difference، حتى تقلل يعني الفرق or difference. She shared in her hope for using fashion to bridge the gap between privileged and underprivileged youth around the world. يعني حتى يقللون الفرق بين الأشخاص اللي مميزين اللي عندهم امتيازات والأشخاص اللي قليلي الامتيازات يعني موجودين في العالم. يعني ساعدت في فكرتها الكثير من الفتيات. عندنا ستيفني كوين هاي فاوندر أيضا مؤسسة. لحد الآن سوت معها الضمان. كيف الطالب يدخل على سما ورا ساعة؟ يلا التعليم الإلكتروني المفروض ربع ساعة، بس أنا جاي أنطيكم وقت يعني هواية. issue الانdangered matties in second grade المرحلة الثانية اسمها ستيفني كوين. read on an article. قرأت إن مقالة about baby matty injured by a boat's propeller as it came up for air. يعني عن طفل تحدثت كان مشروعها هو عن الأطفال an accident that claims عن حادثة معينة the lives of many manatees every year. An article like that would affect most 8-year-olds, but how many would dedicate their lives to the issue? At least one تقريبا يعني واحدة فقط. From that day forward, Cohen dedicated herself يعني سخرت نفسها to raising awareness لحتى شلون نقول ترفع الإدراك in her school أو نقول الوعي مو فقط بالمدرسة and in community يعني بالمجتمع يعني about eventually starting في تأسيس حتتأسس مؤسسة سمتها called Kids Make a Difference. أطفال يقومون بعمل اختلاف يعني تغيير. The organization brings youth together to fundraise for the preservation of wildlife يعني حياة البرية and inspires volunteers to help animals around the world. حتى الطموح هو إيجاد متطوعين حتى يساعدون الحيوانات في العالم. الشخصية الأخرى عندنا دوين ماجي دوين founder مؤسسة أيضا for the Blink Now Foundation. الإشيو مالتها هو word poverty عن الفقر poverty. Working through the Himalayas after high school, Maggie Doyen met hundreds of orphans and poverty stricken يعني دول الأشخاص يعني الأيتام اللي أو نسميهم يعني اللي يعانون من الفقر. They stuck with her upon returning to her hometown of Manhattan, New Jersey. She asked her community to help her build a safe and loving home for these children. يعني مشروعها هو إيجاد مأوى لهم. To Doyen's surprise, her neighbors supported the idea. أقاربها يعني الناس اللي تحيطها دعموا فكرتها with their help بمساعدتهم. Doyen and the local Nepalese community built the Kabbalah Valley Children's. طبعا هاي المنطقة يعني اللي عايشة بيها children's home that provides young orphans يعني تجهيز أو دعم الأيتام
الأعمار الصغيرة street children أطفال الشوارع child laborers الأطفال اللي يعني يعملون and abused children ذول الأطفال اللي يكونوا معرضين للإساءة abused يعني سوء المعاملة وذان education health care ينطوهم شنو يجهزوهم بالتعليم health care عناية طبية loving place يعني مكان مناسب للعيش حتى يعيش to grow up. Today there are 25 children living in the home and 60 children are enrolled in school through the Kabila outreach program. من خلال هذا المشروع تقريبا قاعد يقول لك 60 طفل تم إدراجهم في هذا المشروع. These young women هذول النساء الشابات أثبتوا that no matter how young you are يعني حتى مهما كان عمر الشخص أو عمرك if you are passionate about a cause إذا كان عندك فد طموح معين and take action يعني فد شلون نقول فعل معين تريد تحققه you're old enough to make a difference أنت قادر يعني عمرك هذا أن تعمل تغيير أو فرق أو اختلاف. هذا كل ما باليونت يعني قصدي reading sorry. before you read أن كانت أكو تمارين before you read بصفحة أعتقد 12 yes صفحة 12 عندنا page 12 عندنا connect with the topic think of two more who طبعا هاي المفروض احنا نقراها قبل الريدنج. فكر بشخصيات اثنين أخرى نعم think of two more people who have made a difference in the world يعني اقترح لنا شخصيات واكتب عنهم في سطر سطرين. هو منطقي طبعا غاندي كاتب لك what did this person do ماذا قام به هذا الشخص. he was the leader of the كان هو طبعا هو قائد الثورة في الهند قائد اللي يعلن الاستقلال طبعا في الهند yes non-violent movement for independence in India. نعم هاي يعني نقول شلون نقول يعني نكتب معلومة عنه تقدرون تختارون فد أشخاص اثنين تكتبون عنهم فد معلومات معينة برأيك يعني أي شخص يعني نعتبره فد نموذج معين للتغيير في العالم. نقدر نختار شخصية مثلا إمام علي عليه السلام أو أحد يعني أئمتنا أو النبي صلى الله عليه وآله. كيفكم انتم يعني تختارون الشخص اللي هو تعتبره أنت قدوة إليك أو فد مو قدوة بس إنما عمل تغيير جذري يعني difference in the world. You can write about two persons. عندك pair work. What do you think are the most serious issues in the world today? Work with a partner to add two or more ideas to the list below. Then check the issue that concerns you the most. أما تتحدث عن الفقر شنو الأشياء اللي نقدر نقول حديث الساعة في الوقت الحالي تقدر تختار وتكتب عنها يعني القضايا المهمة حاليا يتم تناولها. نقدر نقول كورونا فيروس نقدر نقول nuclear weapons الأسلحة النووية climate change poverty الفقر pollution التلوث. شو تقولون أكو إضافة عندكم عن ذي المواضيع؟ مطينا هو 4 إضافات أو 4 اختيارات بعد فراغات. Do you have any addition يعني أكو عندكم إضافة موضوع؟ طلاب نروح للreading after reading اللي هو التمارين اللي بعد القطعة. After you read understanding the text عندنا أول شيء تمارين الاستيعاب comprehension بعدين ناخذ vocabulary بعدين consider the issue. أول وحدة تمارين تقدر استيعابك للنص نسميها comprehension. For each item below fill in the correct circle. Number 1 finding the main idea يعني تشوف الفكرة الأساسية. Which of these sentences best expresses the main idea of the article. عندك 4 خيارات شنو أكثر يعني سطر يمثل لي الفكرة الرئيسية بالنص أو بالreading sorry. It's not easy to make a difference in the word. Young people can make a difference in the world. Yes, you can. Yes. B. Young people can make
difference in the work، يعني الشباب يقدرون يغيرون أو يصيرون أخطاء في العالم. Yes, good. B. Thank you, Hamza. Good. Young people can make a difference in the world. Good. بس أسوي سماحهم ضمان. Yes, number two. Understanding pronoun references in line 16. تروحون على سطر 16 راح تشوفون كلمة it. ضمير it. هذا الضمير يشير إلمن refers to what? The socket, the energy, the kick, the dribble and throw. Yes, Hamida. The energy. Yes, good. It refers to energy. Yes. Scanning for details. Which of the following statements about the socket is not true? What do you think? It is in hospitals. Who says that? Yes. نور حسين مكي. نعم. Yes. It is used in the hospital. It's used in hospitals. Which of the following statements about the socket is not true? It can save people time. It can provide electricity. It can save people money. Yes, good. It's used in the hospital. It's used in hospitals. Yes. يعني هسه دكتورة دي. دي. إيه دكتورة دي لأن هو not true ما قاعد يقول يعني اللي يستخدموه الصح، يقول اللي يستخدموه مو صحيح يعني. مو صح. الشيء الخطأ اللي بالجملة. هي تاخذ. Number 4, scanning for details. Stitch tomorrow helps young women to start a career in fashion industry or to buy their own clothes, become fashion models, or travel to Europe to learn about fashion. I start a career in the fashion industry. Industry. بس خلنا نرجع للقطعة. هي about fashion طبعا. Yes, it's right. Yes, thank you. Scanning for details. Number 5. Unlike Maggie Doyne and Carmina Massinan, Stephanie Coyne dedicated herself to helping young women, animals, orphans, or kids. دكتورة Yes. animals هي كرزت نفسها حتى تساعد الحيوانات. Yes, good. Thank you. Thank you very much. Number B, vocabulary using context. استخدام النص. Use context to guess the meaning of each bold-faced word below. يعني نستخدم النص حتى السياق مثل ما شرحنا باليونت السابق. نستخدم الكونتكست حتى نشوف المعنى الصحيح وين. The socket captures energy from kick, dribble, and throw and stores it for later use. نقدر نقول هنا loses, holds, shares, or designs. شنو المعنى الصحيح اللي يلائم السياق هنا؟ captures هنا. shares. Yes, your name. holds أحمد فجير. نعم. which number, which letter? يا رقم أو حرف لا. B. hold. يعني معناها yes. Yes, you can use hold. Yes, thank you. Yes, thank you, Hamida. انقطع الصوت. أعتذر طلاب. Sorry for this interruption. أي ماكو صوت. تسمعوني؟ اوكي نعم سمعت. هسه الاختيار B. Yes, الاختيار هو letter B. Halls. Yes. Number 2, but think of the. Yes. Yes, read it. But yes. effect. اختيار دي. اختيار دي effect. تأثير.
Yes. important. Read it, please. Read it. What's your name? اسمي رقية Yes. رائد. Yes, I will read. Thank you, Ruqayya. Thank you. Yes, think of the immediate impact. Yes. بس لحظة، أي دكتورة. اختيار؟ عندنا impact. اكو شخص اسمه نور حسين جزاع بس هو ما موجود ويانا. يعني هذا ما لو ليس الهمات ايضا بالكتابة. لا ما موجود ويانا، ما اعرف داخلي في غير حساب طالب من عندنا، ما بس شوفوا يعني تقدر. لا أكو محمل صحيح. ما أنا دخلت. يعني هو حمزة هو طالب موجود ويانا؟ أي حاجة قبل فترة بس خلنا نشوف. اوكي. يس. فالاختيار الثاني تختارون effect، معناها impact يعني هو تأثير معناها. يس. أي اختيار دكتورة؟ effect number D. Yes. Number 3, experts are on hand to help the young designers refine their concepts, create partnership, find sponsors, and show their fashion lines on the runway. On hand يعني available, useless, unnecessary, or important. دكتورة جاوب. Can I answer? دكتورة بس خلينا نشوف الأسماء. منو اللي يريد يشارك؟ Me, can I? Yes, Noor. We will choose available. Yes, very good. Available. It means on hand. Yes, thank you. Number 4, from that day forward, Coin dedicated herself to raising awareness in her school and community about humanities, eventually starting foundation called Kids Make a Difference. Foundation, it means game or organization, solution, or dedication. What do you think? دكتورة جاوب. Yes. Yes. نجاوب دكتور. من أول واحد حكى. نعم دكتور. أحمد Organization. يلا أحمد. دكتورة organization الاختيار بي. Yes, thank you. يلا اللي بعده حسن حسين عبد الله، جاوبوا لنا الاختيار اللي بعده، لو ماكو خلصنا الاختيارات. خلصا. Okay. Consider the issue number C. Work with a partner to answer the question below. In what ways are the young people in the article similar? In what ways are they different? يعني هاي الفروقات نشوفها بين الأشخاص. Which of these people do you find the most inspiring to you and why? منو يعني تعتبروه أكثر الأشخاص اللي كان شلون ملهم إلك، يعني سوالك حافز and why وليش؟ Could you answer it? Can I answer? Yes. Can I answer it in my mind or I should read it from the book? It's from your mind يعني من عندك. From my mind. It's me. Yes. Because me and my mom, because she's really tired to us, so that make me proud of her and of myself. So, But yes, your name? my name is Noor. Noor? Noor, yeah. But Noor, he wants the author of the book a person from the 4 persons he suggests, not from يعني مو الأشخاص اللي أنت يعني تجديهم، لا اللي موجودين بالقصة. Okay? From the 4 persons. Okay, I like Maggie. Why? She tried to help people, and the most important thing, she's tried to change the world with herself. So she will do that if there's someone help her or not. She will do it. Yes, thank you very much. I according to me, I like or prefer Coin because she dedicated herself to raise awareness
and to raise the level of community and eventually to start foundation to help kids. She really, I think, make a difference, according to me. Okay, thank you, Noor. You'll go to page 17 صفحة 17. عندكم ال understanding suffixes. suffix شنو معناها طلاب؟ suffix معناها الإضافة اللي تجي بالأخير، يعني بنهاية الكلمة. اكو بعض الحروف اللي تجي بالأخير طبعا نعتاد عليهن، لأن الحروف دائما يجن يغيرن الحالة للكلمة، يحولنها إما من اسم إلى صفة، أو مثلا إذا هي يعني هسه نشوف شلون إذا تميز إن الفعل، هاي الإضافات يسموها suffix، يعني أكو prefix وأكو suffix. الsuffix معناها اللي تجي بالأخير. الsuffixes may help you كاتب لك to improve your reading comprehension، حتى تميز الكلمة. These special endings on word help you to know if a word، حتى تعرف هاي الكلمة شنو noun, verb, adjective or adverb. مثلا نعطيك suffix اللي هي tion شن. هاي الشن ماكو فعل نهايته شن، معناها هذا الشيء الاسم، اسم معناها هاي الكلمة اسم. تجي بنهاية الكلمة مثل education signals that it is a noun، معناها هاي اسم. مثل civilization. اوكي هي يعني الكلمات اللي تنتهي ب tion فهي اسم. مثلا IVEE الإي عفوا IV وإي، هاي بنهاية الكلمة إذا إجوا معناها هاي شنو adjective صفة. مثل كلمة expensive معناها غالي. signals that أو تمين that it might be an adjective إنه هي صفة. إذن ال IVE وال TION يميزوا لي الكلمات، يميزوها فيما إذا كانت صفة أو اسم. فمنطيك number A scan the reading، سوي scan للقطعة to find words that end in the suffix، يا كلمات انتهت بإضافات يعني متشابهة تقريبا. try to find a word for each blank then decide if the words are nouns or adjectives، يعني حدد إذا كانت الكلمات أسماء أو صفات. نعطيك يعني إذا تنتهي ب ITY ونعطيك ال NESS. هاي طبعا ال NESS تدل على أنه هي اسم. electricity أيضا ITY هاي أيضا اسم. TION أيضا noun، وحتى SHIB يعني ship معناها اسم، معناها الكلمة عبارة عن اسم. وأيضا الإضافة الأخيرة اللي هي full أيضا تدل على أنه الكلمة اسم noun. مثل successful الأولى مثل electricity. ness مثل business، عندنا ال TION مثل كلمة education. ship مثل leadership، وعندنا full مثل successful. فندور بالريدنج شنو الكلمات اللي تنتهي بذن المقاطع نخليها بأسفل هذا الجدول. يعني هذا هوم وورك لكم، أريدكم. ممكن تعيدين الكلمات؟ نعم. اللي بداية الجدول ممكن تعيدينها من الاسم من الصفة؟ نعم، اللي كلهن أسماء بالنسبة لهذا الجدول، غير كلهن أسماء. أي نعم. يس. شنو الفرق بيناتهم؟ يعني مو فرق، يعني هاي الإضافات تدل تميز لك إنه هاي الكلمة عبارة عن اسم. تمام. Yes. Number B, choose a word from the chart above to complete these sentences. More than one word may be possible. يعني الفراغات ذني تمليهن، وحتى لو مو ولا كلمة واحدة بعدة كلمات، يعني عدة خيارات معينة هن صحيحات. From the chart above يعني طبعا هذا chart اللي منطيك إياه electricity, business, education, leadership, successful، لأن كلهن يعني تقدر أنت تملي يعني من عندهن تستخدم. نعم، هذا أيضا التمرين أريدكم تحلوه يعني كهوم وورك، هو اللي قبله.
Yes. reading skill راح ناخذ فقط هذا اللي باللون الوردي صفحة 18. يعني الحين عندنا واجب على درس اللي يجي لو شنو مثلا؟ اي نعم واجب homework أريده للدرس القادم for the next lecture. شوف. Yes. عندك making inference يعني شنو معناها؟ معناها استنتاج. making inference يعني نتيجة قائمة على شنو؟ على دليل، معناها inference. the conclusion أو نسميها logical conclusion drawn from evidence. يعني من اشتقينا هذا الكونكلوجن؟ استنتاج أخذناه من دليل معين عندك قبالك دلاك على نتيجة معينة. مثال عندك your friend is crying. شلون عرفت your friend is crying؟ الاستنتاج you see for example your friend is sad or your friend just got home bad news sorry ما شفت هاي your friend just got some bad news يعني حصل على أنباء معينة سيئة أو مثلا هو شفته حزين so your friend is crying. فصار عندك inference يعني استنتاج من دليل معين. أو مثال آخر your friend is in the hospital. فال possible inferences النتائج المنطقية اللي راح تكون your friend is not well your friend had an accident so he is in the hospital. هاي نسميه الدليل المنطقي أو نسميه الانفرنس يعني الاستنتاج الكونكلوجن logical conclusion. هذا الانفرنس طبعا هو مطبقة على الريدنج الموجودة. You can infer that مثلا Sidney Cohen is a passionate creative person. من مثلا يحكي لك عن شخصية معينة وانت تستنتج نتيجة معينة. مثلا أحد النتائج اللي نوصل لها من اليونت أو الريدنج الانفرنس you can infer تستنتج that soccer is not very popular in Africa or is popular. It is very popular in Africa. هي لعبة شعبية جدا يعني شائعة بأفريقيا. أو you can infer that LED lamp is more expensive or healthier than يعني هاي اللعبة قلنا شعبية. المهم أريد يعني إحنا شنو طلاب الفكرة منا إنه شنو معنى inference؟ معناها هو استنتاج منطقي قائم على دليل معين. استنتاج قائم على دليل معين. هذا كل ما اللي يعني هذا اللي أريده بهذا اليونت طلاب. analyze the reading هاي ما أريدها. اللي بعدها عندنا discussing analyze the reading. نوصل لحد B هاي القطعة الخارجية ناخذها على المحاضرة القادمة. يعني نكمل اليونت هو والتمارين على المحاضرة القادمة يعني نبقى نفس اليونت.